Well, good afternoon, good morning, good evening to all of you, dear colleagues. Well, my name is still Georgi Ovchinnikov, and I've been the only host of our program where the management and the employees of our company meet on a quarterly basis. Here I am joined by Eric Megraben. We just started, Eric. So if you'd allow me, first of all, I'm going to talk about what it is on our agenda today, and I will give the floor over to you after that. So right now, we are summarizing not just the last quarter of 2025, but we're looking at the whole year of 2025. So today, we're going to hear a lot of the news from different departments, from different managers, who will tell us about the most fascinating events that happened in 2024 in their respective departments, in their respective As usual, business. we have a translation into English, so you can push the button translation in the bottom of the screen. Also, as you probably remember, last time we agreed that the majority of our employees would switch on their cameras for the club talk so that we can see you and hear you. Also, do not be shy and ask questions. It is a very interactive meeting, so send your questions to the chat. So be assured that we read everything and we're going to answer as many of them as we possibly can. So let's start. And let's welcome the new employees who joined our company in 4Q 2024. Distributors Department, Eduard Mitrofan, Chief Executive Officer, Anastasia Zubkova, Distributor Relations Department Assistant, Yulia Goncharova, Consumer Education Project Development Manager, Ksenia Lebedev, Digital Trainer, Evgeny Oreshko, Developer of the Business Education Projects, Maria Malachova, Methodologies for Development Leadership Training Programs, Anastasia Sveshnikova, Distance Learning Manager, Sales and E-Commerce Department, Anna Sobshina, Content Manager, Financial Department, Svetlana Bogomyakova, Financial Controller, Elena Chukhlebova, Accountant, Alina Ivanova, 1S Operator, Seda Mikhailian, 1S Operator, Kristina Chernova, 1S Operator, IT Department, Evgeny Bikulov, DevOps Engineer, Andrei Mereshkin, Tester, Dmitry Levin, System Administrator, Yuri Grinik, VoIP Engineer, Alexey Alexandrovsky, System Administrator, Pavel Grachov, CRM Developer, Dmitry Mironenko, Programmer, Legal Department, Anastasia Afanasьева, Lead Attorney, the Department of Product Management and Marketing, Diana Varivoda, SMM Manager of Event Direction, Ekaterina Krasilnikova, Packaging Designer, Milena Shevchuk, Social Media Coordinator, Elena Shustova, Communications Designer, Alena Trach, Brand Designer, Dmitry Yurchenko, Head of Digital Marketing Department, Andrei Muchka, Marketing Assistant, Sofia Supogodliva, Content Manager, Marina Razgulova, Digital Designer, Adil Medovbekov, Digital Specialist, Artem Davidov-Pospelov, Technical Specialist, Nikita Skubak, Editing Director, HR Department, Advertising Department, and Events Department, Anastasia Azarenko, Inventory Planning and Control Manager, Alexandra Semyonova, Purchasing Manager, Yelena Karatkova, PR Unit Assistant, Asel Gujanova, PR Manager, David Horinek, Technical Support Manager, Natalia Grimitskaya, Head of the Event Management Unit, Daria Frolova, Assistants in the Event Management Department, Yulia Tolosimova, Event Coordinator, Valeria Kopeyka, HR Business Partner, Angelina Hitrikova, HR Manager, Elizaveta Valegova, HR Manager, Management Department, Anastasia Bunina, Business Assistant, Anastasia Karpuk, Secretary, Olga Lazareva, Secretary, Logistics Operation and Clients, Customer Service Manager, Christiana Mitsa, Marketing Specialist, Natalia Rokhina, Purchasing Manager, Tatiana Vishnevska, Administrator, Gabriela Alexandra, Ion Rayanu, Customer Care Specialist, Sumaya Mirzaeva, Customer Care Specialist, Svetlana Potsyluyeva, Labeling Specialist,
Jurate Eimontaite, accountants. Tatiana Podomarenko, customer service specialist. Veronika Andrichuk, specialist customer service unit. Leiva Guder, call center specialist. Regina Akhmetova, customer care specialist. Larisa Anyanova, picker operator. Ekaterina Nikolaeva, customer care specialist. Inna Korin, customer care specialist. Irina Sushenko, accountant. Lilia Sviridenko, accounting and finance specialist. Alexei Kalinin, picker operator. Ilona Kapil, customer care specialist. Uliana Gladisheva, customer care specialist. Zarina Abdullah, assistant to the distributor relations department. Dagira Jeff, employee of the distribution center. Elena Zubreva, customer care specialist. Baglanka Babayev, head of the DC unit. Tatiana Larionova, customer care specialist. Dina Rahon Ormanjonova, customer care specialist. Alena Astyak, DC center employee. Dametken Sakevas, customer care specialist. Razak Bakhtibek, online order processing specialist. Irina Kulakova, accountant. Tahir Tsasikov, marker. Alexei Stanishevsky, operations director, Russia. Sergei Smirnov, loader. Diana Kadyrova, online order processing specialist. Ekaterina Almazova, customer care specialist. Ludmila Zivkina, sales manager. Valeria Ostapenko, business assistant. Norbek, system online order processing specialist. Boris Remarchuk, operations manager. Lunara Fathudinova, customer care specialist. Maria Pokhnarevich, customer care specialist. Alexander Isakov, driver. Azamat Kudaibergenov, customer care specialist. Karaharaman Atmajanov, DC Center employee. Nadezhda Davlatova, customer care specialist. Bagdan Zhap-Barhanov, regional sales manager. Amil Anarkasov, regional sales manager. Well, as per our tradition, we would like to wish all of our new employees to have wind under their wings and to be very successful in Coral Club. By the way, last year, the growth of staff numbers in our company was 180 people. And with this, we are moving to our next traditional point on our agenda that we decided to call talking about important things, and this is an opportunity for you to hear directly from our management. And with this, I would like to give the floor to the president of the company, Leonid Lap. Leonid, are you with us? Thank you very much. I am right here with you. I can see you, I can hear you, and again, I am also very delighted to hear about everything that happens in Q4 2024. 108 people, 180 people joined the company last year. Well, that is truly, truly impressive. So 180 people, so the staff turnover figure is about 15%, but 180 new people, So there are more of us now, Georgi. Yes, that is right. There is a lot more of us. So now, well, there is more than 1,000 of us. Well, no, 180 people, that's taking into account people who left. Let's say 300 people joined, I don't know, some people left, and 180 people. This is the net growth of our staff. Well, that is amazing. And I think we can all feel it, says Leonid. And now we are talking about important things. But what is important? What should we talk about? So when I was thinking what to tell you in these few minutes that I have, I tried to find something to talk about, and I did. I found it about 15 minutes ago. My life can be split into two parts. The first part of my life was until I turned about 37 years old. I grew up in the Soviet Union.
I went to school, I graduated from university, I started working, and I had different jobs. At some point, I had to acquire skills in different occupations, including blue collar jobs. For instance, I'm an operator of a crane, and I even have certification. For instance, when I was a deputy factory floor manager. Yes, sorry, Leonid, about this. Продолжайте, мы вас слышим. Так, Леонид, у вас микрофон. So I worked as an electric bridge crane operator, and увидел, что у меня отключили звук. And then I worked as an assistant to the factory floor manager. So, and I'm also a welder, and I have a proper qualification as a welder. And you know, when you do welding, it's very difficult, you know, to put the markings on the mantle, and the mantle is basically when you take a sheet of metal and you weld it together. So it was very difficult, you know, to put the markings, and I also had to place the nozzles correctly. So for me to place the nozzles, it took me 1 hour. And the best operator in our factory, it took them 6 hours. So every time that my manager knew that this work was needed, and you know, because it was a factory, we worked in shifts. So he would come to me and he would say, please do not forget that tomorrow you have to do this job, and please help whoever is next to, because you know, time is money. So until I turned 37 years of age, as I said, that was just the first part of my life. And the reason I'm telling you about my life is that I hope that it will help you understand what kind of people you work with. So, as I already said, my life can be split into two significant parts. Up until I was 37 years old, I worked in the Soviet Union. And when I turned 37 years old, I became a distributor. And you know, my life changed completely. You know, I did not have any other significant changes in my life. Well, yes, I became a distributor, then I changed a couple of companies, of course, and then that's when I founded Coral Club. And for me, it started at the beginning of December back in the 1996. And this is the part of my life, you know, how we usually say that there is the official, formal part of our company, and there is an unofficial history, an unofficial history when we were just getting ready to launch. So, what is the most difficult thing for me now? Well, you know, I fell in love with distributing. So when I started doing this, you know, it literally shook my world. And starting from that time, I never thought about doing anything else. So I had different achievements, went through different ranks. I founded my own company. So I was thinking, what is it that I can tell you about my life and what I've been doing? You know, at some point I realized that things that I had been doing, well, when I became a distributor, you know, when I became a distributor, all I've been doing was trying to become a better version of myself. So I was learning new languages, I was traveling, I was trying to
better myself. I was learning, going to different educational courses, and I was really eager to do all of that. So that made me think, what was it that I've been doing starting from when I turned 37 years old? And you know what it was? I've been trying to help other people to become a better version of themselves. And I think I'm quite successful at that, wouldn't you say? Well, it doesn't mean that right now I'm doing exactly that. Well, I have many other pressing tasks. There are a lot of challenges that I need to solve. But becoming a better version of myself and helping others to become better versions of themselves, that is a fantastic goal. So I did not talk about the fourth quarter of 2024. I didn't talk about the results of 2024, but what I talked about is something that is a forever task for anybody. So please try to be a better version of yourselves. Like if you ask somebody what it is that you do, they probably won't answer that I'm trying to become a better version of myself, but I'm sure you got my message. So dear friends, dear colleagues, what I told you, this is just a tiny part of what I wanted to say. Well, maybe, I'll get another opportunity to talk to you at another time, but with this, I am finished and I would like to give the floor to my closest friends, to a person that I've known since March of 1997. And this, of course, is the one and only chairman of the board of directors, Mr. Eric Megraben. Thank you very much, Leonid. Well, you said that you are doing other things right now, but actually one of Coral Club's missions is to grow people and, develop our people. That is what we do. And I think you were behind this spirit. So 1,000 of people who work in our company, they picked up this banner that basically you brought, and all of our people are doing just that, becoming a better version of themselves. So, hello, everybody. I really have a lot of things to say, and there is a lot of news, so let me move to the news straight away. I hope and believe that everything is great with you. I know that God is looking out for all of our employees all over the world. First and foremost, I would like to tell you about the changes in our management structure. So I'll move to the process straight away. So we got some messages from the leaders who were asking me, how's your health and how are you? And a lot of people asked me what was the reason behind this decision. Well, to make everything clear, I will tell you the same thing that I told to our leaders during the extra events. So this is absolutely true. But everybody's interested in why. Why did it happen? Well, to look into the whys, I have to tell you that every time we make decisions in our life, I have to say that quite often we're guided by our gut, by our intuition. And we make decisions when we understand that our life lacks balance, right? And we're trying to improve the balance. And the third thing that motivates us to make a decision, and that was very important for me to make this decision, is the future of the company. So the future of the company is the most important thing. This is
why we turn up for work every day. This is why we do what we do every day. And this is why we are trying to make our company grow all over the world. And of course, if the leadership is not transferred, that means that the life of the company is limited by the age of the founders of the company. Thank you, Nastya Krishtanovich, for sending me articles about the Japanese companies. Some of them date back to the 15th or 17th century. Some of these Japanese companies are 300 or 400 years old. And that only becomes possible when the leadership is of high quality, when the company manages its future. And the most important part of managing the future is the seamless management of all of the process. So I've started this process this year, so I will talk a little bit about Volodya, our new CEO, and what's also important. Everything's good with my health. Please don't worry. I don't want there to be rumors. Especially, if these rumors are unfounded. So please, if you talk to the leaders, if you talk to the sales departments, we do not have any problems when it comes to health. So I don't have any health-related issues. And let me tell you a little bit about Vladimir. So on our board, we have 7 managers, 7 leaders, and each one of them deserves and is absolutely capable of being a CEO. Each one of our members of the board of directors has their pluses and minuses, just like all of us. Nobody is 100% ideal. When it comes to Volodya, our choice was pretty much clear, and Volodya has the biggest age difference because there is no point for me to transfer the leadership to somebody who is only 2, 3, or 5 years younger than me, right? And again, Vladimir has all of the necessary skills. He went through the whole corporate journey. He's very involved in the process. He understands all of our structures all over the world. So all of this is something that guided us in our decision. So the decision was made together with myself and Leonid. So Leonid and I decided that Vladimir will do a killer job as the chief executive officer. Therefore, my task now as a management to transition everything to Vladimir until the end of 2025. Well, I will probably not transfer all of the functions, but I will transfer the majority of the functions, units, and departments to Vladimir's leadership. But from the 1st of February of 2025, Vladimir will be the new CEO. I am going to continue to be delighted watching Vladimir do his new job. Apart from having professional expertise, Vladimir has wisdom. He is very diplomatic. He is a great communicator. He can really talk to people, soul to soul, heart to heart, regardless of any differences in mentality or worldview. So let's wish Vladimir to have wind under his wings. And Vladimir, I already mentioned it. Bon voyage to you and 7 feet under the keel. So I congratulate all of you with the new CEO of the company. And on my part, I'll do everything not to meddle in the work of all of the leaders, but I am still here. I'm still available for contact. Our open door policy is still
here. So Leonid and I and Vladimir and all of the members of the board of directors are always open to any of our staff members. So if you have any questions, if you would like to share anything, if you think that something is below your expectations, you can always come to the top management of the company and talk to us about it. Please utilize this opportunity. And the third point that I wanted to talk to you about is the culture and the values of the company. We've been, maybe we don't talk about it enough, but I think we should talk about it at least once every year. Now, Georgi, Dmitry, this is something that you should keep in mind. So we talk about it quite often, and I hope Vladimir also comes on board so that at least once a year we talk about our corporate culture and our values. In this last year, we got 108 new employees and using the Pareto rule. I'm pretty sure that 20% or 36 employees probably did not get any information. And for us, that's almost a whole department. So we need to talk to all of the employees. We need to talk about corporate culture and corporate values. We understand that corporate наверное, про нашу компанию culture, говорить. В каждом обществе, вот если взять общество, какое-то общество друзей, культура if you зарождается look на at основе any костяка. society, how Общество does есть a 2, societal 3, culture forms? 5 In any лидеров society, масштаба you would лидера, которые have 2, спускают 3, свою культуру. 5 leaders maybe who В обществе generate a culture. ученых When we are talking about an своя academic культура, community, какой-то right, they will научного have their own culture. В обществе When we're talking about the там будет своя criminal культура, community, right, they хозяйская, да? have their own В culture. обществе людей, And которые if you look где-то at the на people заводе who work, производят let's товары say, народного at a потребления, там factory, будет they своя will культура also have their доминировать уличного казино и specific лото. culture. В обществе But нашем, in которую я называю компанией, our компания Coral community, Club, in the Coral Club community, доминирует и передается what культура dominates and what is being основателей, transferred is учредителей the и culture руководителей from the компании. founders Это and the Леонид, managers это of the Ирина, company. And this is Сергей. myself, Leonid, and all of the members Сверху of the вниз board. So она пронизана our culture is something задача that всех остальных permeates this руководителей entire ее company from эксплуатировать top и to транслировать bottom. в мир. And Теперь again, нашим all of our сотрудникам. leaders Сегодня should эта история translate слабая. it to all Я of our у себя employees. So I think we're рефлексировал still a bit сейчас lacking in ситуации this department. Володе, So now Ирине using this и opportunity, I would like to чтобы ask Vladimir, Dmitry, and Georgy so that мы we проводили открытые встречи have со всеми open meetings with all of our людьми, staff которые who are interested in talking Открытая about встреча, corporate culture. когда An удовольствие open meeting сказать, is when a presenter участника есть wants to услышать. share something Вот and это надо listeners делать. want Именно для to ask раскрытия questions. полноценного That's открытия, something that понимания, we need to верификации do с нашими сотрудниками, понимания этого аспекта. Что to такое make sure культура, that ценности компании, all почему она our важна, staff members почему мы understand делаем what такой it акцент is на corporate эти culture процессы and so привлекать why больше values are so important человеческого, for a company. и что All of our employees need to know why we put so культурная much модель emphasis начинает on our рушиться values, или because, нарушаться. if our values get broken, well, not many things will Теперь come out по of it. поводу руководителей, Now, talking энтузиастов about руководителей, the особенно leadership, talking about the management, которые кто-то раз в квартал, I would like кто-то to раз address в our год managers. I проводят know встречи that со a своими lot of our членами, managers которые have мы называем энтузиастами. 1+1 meetings. Друзья, Some of you do it on a основной quarterly целью этой basis, some of встречи you do it on a является, monthly вот как я basis. это And воспринял, I раскрыть believe человека, that the main point of this раскрыть своего meeting is сотрудника, to который приходит в make команду sure руководителей that с your целью помочь. employees achieve goals, that they Если become a я better version благодарный of руководитель, themselves. So моя if I задача am a помогать grateful своим manager, подчиненным. then my И моя goal is to задача help my услышать, staff members. And my почувствовать, goal что в is голове to у try подчиненных. and Если я не могу get это a сделать, брошу feeling принципиальный about руководитель. what's going on То бишь with my процесс общения employees, 1 with плюс 1
my Это не формат subordinate. So галочки. 1+1, Отметить, что мы работаем this is a проверенно. process that has Это deep meaning. It's not just a formality, которое должно it как is an результат art. And помогать as a result of this руководителю meeting, дальше работать с our демотиватором. managers will Определили get демотиватор, certain нужно работать. Не tools определили, to try значит, and работать address еще. what demotivates people. Я хочу на кейсе So I would like реальном to кейсе give компании you рассказать a этот real кейс, life чтобы сразу дать scenario подробности, как не нужно so делать. that you know what it is, А, how it shouldn't be done. Ситуация была So we had this следующая. situation. Сотрудник An компании employee of the получает company обратную связь от gets своего feedback руководителя, from their и в manager, этом диалоге and as part во время of this действия dialogue сотрудника, during the вроде как 1+1 сотрудник все meeting, принимает, но it внутренне не seems соглашается. that the employee was Не okay with what they соглашается heard, с but определенным количеством they deep down they didn't каких-то agree with what they heard. неудовлетворенностей They didn't руководителя. agree with what their И manager сотрудник на was not следующий день happy about, задумывается and next о day начале поиска this работы. employee starts thinking about looking for a Но new job. помимо начала поиска But работы, у сотрудника полностью переворачивается отношение к самой of компании. course, То they бишь, start looking for a new job, but what also буквально в течение changes нескольких is that дней deep down, сотрудник their начинает opinion считать, of our что company в changes нашей компании, в completely. Coral Club, And this ловить employee нечего, starts никому thinking ничего не that нужно, in Coral руководство ничего Club, менять не nobody wants to хочет, change текучка anything. There очень is a very high большая. staff turnover rate. Представляете, Nothing good can come out of working here. So you can говорит imagine. Георгий, что у нас текучка Georgi says that our 15%, staff turnover а is это 15%. And you know, this is среднестатистическая a very текучка average 50 figure. новых That means человек from в год, 100 15 new человек hires, увольняются. 15 Если 10 people leave человек, the company. 70% So if 10 увольняются, people как не прошедшие испытания, leave и because 5 they человек didn't pass увольняются по the trial своей period причине, and 5 то people, это здоровая you текучка. know, Хуже, quit если on бы their такой own текучки accord, не this было is very и healthy. не It would be развивалось. bad if И we при didn't have таком this staff turnover. проценте So текучки now with у this low сотрудника turnover складывается rate, this устойчивое мнение, employee что gets an компания idea текучка, в that компании the ничего company has a не very high происходит, turnover компания rate, не so имеет that будущего, nothing good и is happening компании here, все there is no плохо. future in Coral Club, and everything И is just doom and gloom. боль, которую испытываю я, And you know what pains me? особенно заключается в том, It pains когда me сотрудник распространяет слухи и when говорит, что руководству employees ничего не start нужно. Когда я spreading слышу слово rumors руководство, that то в первую management очередь это про doesn't себя. care. And every Я же time I hear руководитель, the конечно, word у меня management, the обязанности за всех. management, right? I think people are У talking нас about вроде есть me все because I для того, am чтобы one of the managers. донести до And меня. again, I У keep нас emphasizing создана that our судья employees сервис, have many opportunities to share their анонимное grievances. сообщение, We куда приходит have сообщение, я anonymous не могу обсудить reporting service when если I, сотрудник не хочет you know, себя can get a высказать. message and I have У no нас idea who есть sent it. правила We have an открытых дверей, open door policy in this есть company, все so we для have того, all чтобы of the tools пообщаться. Но этого so не that происходит. everybody can Это talk to the вызывает боль. management. But that doesn't happen, Друзья, which то, causes me что a lot сейчас of я вам grief. And what говорю, I'm telling you now возможно, большинство не будет это мотивировать, но я буду спокоен, что мы этот пунктик makes обсудили, me и sure that вы we все, discuss this point. малое количество, предполагаю, что у нас And есть I демотивированных, да, но вы know все that there услышали may be some позицию, people, maybe, уже не who are генерального директора, а просто demotivated, ректора и and так you далее. hear Вот my этих процессов. position, please В bring it to our конечном итоге attention. вот такое So действие, когда сотрудник, получив обратную связь when и резко an переворачивается, employee это gets мне напоминает, feedback как онкоклетка в and организме they человека. change До their какого-то attitude времени она abruptly, you know, здорова, it reminds и в me один of день она cellular превращается processes in a в клетку human агрессора, body. You know, которая a начинает human разрушать cell can других. be healthy, and then Почему так overnight it происходит? just turns into a Природа cancerous такая. cell and Кто-то starts destroying everything потенциально around it. Why does it пытается решить happen? I свои don't вопросы, know. которые мы не Whether можем it is the прочесть. nature of a person or maybe they're trying to Кроме как achieve назвать some goals that we вот эти have no действия idea путь about, войны, but this is я the больше path никак of не могу war. назвать I корректным think словом. this is the only way Причем to call война it. с And самим this собой. is the Знаете, war это that a процесс, person is когда ты waging где-то against начинаешь с кем-то ссориться, themselves. You know, ругаться, when и you точно start ты знаешь fighting противника, with и ты somebody, получаешь какую-то обратную реакцию, это хорошо. when you Но know your когда adversary and you get какой-то feedback, this is a good человек thing. But when пытается somebody с какой-то большой компанией, которой неизвестно это все, да, is начать trying процессы противостояния, to
то это означает, что человек сам себе противостоит. Нужно ли это? Fight with a big company, Человек, каждый сотрудник, пришедший в компанию, с then этой it ли doesn't мыслью work. приходит, с этой ли задачей? Наверняка все And хотят of course, понять. nobody comes, nobody Но joins такие the company. процессы, к моему They, сведению, у нас происходят. you know, when people Поэтому join the я company, they don't have that in mind. So they хочу are not несколько сделать joining выводов us thinking that, hey, и I'm going to have дать a big рекомендации, fight. как в таких случаях I would like to give реагировать. recommendations. How can you react Я when бы you еще hear something сказал like this? относительно распространяющих слухи. Also, Друзья, for people who если spread говорить о rumors, слухах, if we're talking about rumors or каждый человек, gossip, then который слышит everybody и не соглашается, но who молчит, hears a он тоже rumor that становится they don't agree соучастником with, but if этой they are нехорошей, silent, then they нехорошего become акта. an unwilling participant Если of я these уверен в unsightly компании, кто-то acts. приходит, If начинает somebody говорить о comes компании, to что-то me еще and says, повышает, hey, there is a то huge я staff подаю turnover Георгию in Coral руку, Club, if I двигаться hear к that, нему then I will и come задам to этот Georgi, вопрос. or Текучка I большая will или come to Dmitry, такая and I will ask текучка? them, what is this Я staff ищу в turnover интернете, figure? какая текучка And then I will является look it up online. What is среднестатистической the причиной normal здоровой компании staff и вернусь turnover с обратной связью percentage for по a этой healthy ситуации. company? And then I'll Потому come что back я to them and I лоялен, will look into this я situation. And the reason I'm тружусь going во to благо behave this is because большой I команды. am И loyal. я I преданный work for человек. the benefit of my team, and I have this Реакция каждого здорового сотрудника, она overarching должна loyalty to the быть company. So the однозначной. reaction Нельзя, of each если кто-то employee плохо о вас should отозвался be или unequivocal. обо мне If somebody отозвался, is я talking, обязан saying bad выяснить причину things about the и не company говорить о or a каких-то certain employee, we чуждых need нам to людях. find out the Люди reason в behind нашей it, большой because we're командной not семье, talking когда с about ними кто-то some начинает strangers. We're talking about members противопоставлять of себя our всей huge команде. coral Мы family. When обязаны somebody is понять, протянуть руку starting to помощи, oppose the entire team, so we need to разобраться extend the в helping источнике hand to этого these people. We need to негатива, find the который source ни к of кому the веселого negative не является. information that И comes up очень важно, to the друзья, если вдруг surface вы without a становитесь cause. So if you become случайно an accidental объектом передачи слухов, witness to то such не gossip or оставайтесь без such внимания. У rumors, нас есть please сотрудники, которые, и такие кейсы у меня есть, do которые not вступают в диалог, shy переубеждают, from, закрывают you вопрос, know, saying и something. You такими can сотрудниками talk to только such можем гордиться. employees. Я You can за give то, them all of the чтобы все facts. сотрудники были And I уверены want железобетонно, all что of our и я, и Coral они, Club members, вы I want Leonid, all все of you to руководители, be вне absolutely зависимости от sure that состояния сотрудника, Leonid, all of the other его managers, and myself, излучения that позитива или regardless of излучения how an employee негатива и feels, whether демотивации, they're мы very вне зависимости positive от and этого happy or любим negative and каждого, demotivated, we love уважаем each and каждого. every one of you, and Но we если вдруг value сотрудник all of поменяет your свое efforts. But отношение if к компании, somebody это не changes повод, чтобы their мы его opinion ругали about our или мы company, this его is not the reason for записывали us в старый to, граммофон. you know, say bad Это не things повод. about them or to Это повод consider them an задуматься enemy. над своими This действиями, gives где us мы a какую reason to косичку maybe или не look at доработали, ourselves a потому что bit такой harder повод to есть. try and find where it is that we made И a если повод один, mistake. всегда, если вдруг So какая-то if демотивация, друзья, somebody is всегда помните первый demotivated, if you императив. see Практика that любви. somebody is demotivated, always Достучитесь remember до about the Леонида, open door policy. до Please reach out to Владимира Овсепяна. Leonid, to Передайте Eric, свою to мысль или Vladimir воспользуйтесь Ovsepian. плашкой Or you can also анонимных сообщений. use Тогда our вы можете быть anonymous уверенным, message правда, service. считать, что When you вы do that, оказываете then влияние, какую-то you просьбу, can какую-то be, you инициативу, can rest assured пожелание, that и you руководство transferred everything несерапимого to the management, and if then the management нам doesn't react отказало, or turns you несмотря на то, down, что с вашей точки зрения, да, это then at инициатива одного least you know человека you've done решит. everything. Вывод So the первый. first Давайте для conclusion открытых дверей is для that всех. please remember Используйте that эту we have an возможность. open door policy. Please always use Вывод this второй. opportunity. Как поступают в Number таких two, ситуациях лидеры? Я за how различиями does a true leader behave in a situation like this? You know, исходя because I'm из trying to make sure that each and every one of you детства. becomes a Я true хочу leader. маленький пример I'll give you an привести. example. Школьный. When Я учился I в физруке was a в student 9 in классе, high school, и у нас I think зимой, it was поскольку я grade жил в 9. общежитии, у нас зимой заболел I парень, lived in a условно, dorm, and it из was параллельного winter класса. time. Вовик его звали.
и он лежал с температурой 39 And one градусов. of the students got really sick. He Он had a несколько very дней high заболел, temperature, с температурой 39 заболевал, degrees и ему Celsius, принесли and so кашу. he asked us to bring him some porridge from the И canteen. поскольку режим у нас такой, ну, не военный, не But because военизированный, it was такой like строгий a был boarding режим, school, so we had определенное a very время на strict time подъем, schedule. на There was зарядку, на a certain daily умывание, на schedule that we завтрак, had to 20-15 adhere минут на by. So we завтрак. had Да? 10 or Время 15 это было minutes, let's say, ограничено, for breakfast. и за контролем дисциплины в большинстве дней у нас And usually, стоял when it comes ответственный товарищ to подполковник. discipline, Это был you know, преподаватель начальной военной подготовки. the discipline Человек was военный, и он был сам maintained by a полковник. colonel in the dorm. Ребята, которые хотели, So в комнате нас было there 5 were человек, мои 6 одноклассники students берут in the dorm тарелку room. с Some кашей, чтобы my пойти friends в take a plate of общежитие porridge to go to донести the это dorm колонелу. and bring it to И our подполковник sick начинает friend. разговаривать, So the они colonel оставляют, starts подходят ко мне, говорят, telling мы them не off. смогли мы So ничего they сделать, leave порridge it, попросить and каши, some they come выдавливают. to me Полковник and меня they выручает, told говорит, me, берите we здесь couldn't покушать, bring у нас him the запрещено. Я porridge. беру эту You know кашу what I did? I took the и, porridge. зная, что правда у меня в руках, And because господа, I я knew уверенно that иду на truth выход. was, on my Подходит ко мне side. So I take полковник, the plate full of porridge, хватает меня за a руку. bowl full of А я, porridge, несмотря на то, что в 9 and the классе уже colonel был comes наполнен up to шлемом, me. хватает He меня вот так grabs за me руку by и the hand and, назад. he А я tries to чуть каши не pull me упала. back. I Я кладу almost кашу на dropped стол, the bowl беру of этого porridge. So I полковника put the двумя bowl руками of за его porridge on руки the table. и слегка I вот take так the отдал к нему colonel's назад. hands into my hands and I push him Демонстративно, back slightly. артистично So откатывается very назад, спиной artistically, ложится на стол, he поднимает ноги falls наверх, down, якобы he я его так raises сильно his ударил, legs что up in the сегодня air, в like, классе сам не I успел, pushed и him он very выходит из нашего, strong, значит, кафе и бегом like I к hurt директору him, школы. and so he rushes to the Меня high school principal, директор or через to the минут boarding 10, school когда он приезжал principal. после завтрака, и меня прям с And первого урока выдергивают из they кафе и take me, they говорят, bring me to the что ты principal's натворил, как ты office, можешь and руки they поднимать tell me, на how? взрослого What is wrong with учителя. you? Тебя You're что, не учили hitting a в детстве, teacher. Have you как not вести себя been с taught how to старшими? behave Я ему properly? рассказываю свою So I версию, я говорю, tell что the я его не трогал, он principal what сам happened. I said I didn't really первый touch him. меня He was the одернул и first to попал. grab my hand. Рассказываю всю So I tell ситуацию, him и он мне about the говорит, whole знаешь, situation, and хоть ты he учишься tells me, хорошо, well, но товарищ you полковник не are a хочет very больше good работать с тобой. student, А у but the меня colonel с doesn't want военными to большие сложности. Я не work могу in найти school, преподавателя. and it's very difficult У меня to выбор find теперь. Либо ты, somebody to либо replace him. товарищ So my полковник. choice is either keep you here or I keep him here. Единственный шанс, So the only говорит, chance ну, that I'm gonna я give учился в you, Ереване, а родители you в can Одессе. go back Мне, home. я же не ереванский, мне еще надо And до I родителей was studying in ехать. Armenia while Езжай my домой, parents lived in Georgia. So he и said, go back родители, home, take приезжай, your и будем parents, все вместе общаться, and потом we'll в Одессу. have Ну, a я dialogue сажусь на with your поезд, parents вечером and the все, colonel. выхожу So дома, I go, I board the рассказываю train, I ситуацию come родителям, home, приношу I извинения, вместе с tell my родителями parents еду about в the школу, подключаем situation. Леонардо. We Леонард go тогда back преподавал в to университете school, ереванском. И мы начинаем and we общение. start a dialogue. Вначале вместе, меня порицают, First, потом they're telling me отдельно. Ну, мы off, так уговорили, я принес всем извинения, and всем я I принес apologize извинения. to everybody, Директору, apologize to the colonel, классному to the руководителю high school, to the и boarding school principal, to главному the head повару, teacher, который and все even to слышал the меня. Но я, cook in the кажется, canteen. But the я important был thing уверен, что правда is на моей that I стороне. brought the porridge to my После sick вот этой friends. всей I was ситуации still с полковником, sure that я the взял truth кашу was и on my донес. side, because when the colonel Почему я это left все to complain, рассказываю? I took the bowl of porridge and I brought it to my Если friend. вы And the reason I уверены в told you this правоте, story не is this: опускайте if никогда you're руки. sure that you're right, please Идите до never give конца. up. Persevere. Шансов, чтобы вас прибили, убили, не дай бог, что-то сделали плохое, ноль. There's zero Ноль chance число. that somebody will do something Шансов bad довести to свою you, позицию but до there людей, is a которые very принимают high решения, chance to make your 90 position known to the или people who make 99%. decisions in this company. Your chance is Лидер 99.9%. не A обижается leader на is то, a что person кого-то who из его коллег мнение другое или видит по-другому. Лидер doesn't get hurt свое feelings because somebody else двигает has a different opinion. мнение, A leader is a движется к person who своим can целям. promote their opinion Вот and я who за strives to развитие achieve their каждого из goals. нас. And I am Если вы for the уверены, development of не опускайте leadership руки, не skills пасуйте. and in Да, each будет and какой-то every one of непосредственный us. Even if you're not руководитель, но sure, ничего please do страшного. not give up. Если он матом не Even ругается, if it если вы is с ним не идете your встречу, manager, well, то it's чего okay, бояться? if
Можно the- корректно сказать, you shouldn't be если afraid. You я can say, попробую I пообщаться hope с you генеральным don't директором, mind с if I членом совета try директоров, to talk обсудить to этот the вопрос. CEO about Вы this видите эту issue, ситуацию так, я about вижу the немножко members иначе. of Мне the нужно board еще of второе мнение. directors. Вроде We против, have different каждый другой opinions скажет, about что this я не против. situation, and I'm pretty sure that У each нас manager will say to распространяется you that принцип they're not открытых against it. на Again, the все open door сотрудники. policy that we Если have вдруг даже кто-то is скажет, что good я for против, all чего я исключаю, да, employees. но And if допускаю. somebody Но says that это they're тем более against повод something, well, поговорить, друзья. this is Второй мой still вывод. a good Будьте cause to лидерами talk to the лидеров в этой management. ситуации. And please be a leader Лидер без in титула. all Книга Тони situations. Шай. Tony Настоящая книга Shai, «Лидер». The Leader Without a Еще раз Title, this прочитайте. is Дорогие a great новые book. сотрудники, So которые all of the присоединились new в employees who 2024 joined us году, in это нужно было слышать про 2024, этот maybe book. you've never heard about this Я вам не book, говорил. maybe Сейчас я рекомендую прочитать всем, чтобы не оказаться в такой ситуации. Ну и третье, please read this я book. хочу сказать несколько слов And относительно интриг, the third слухов, thing that I wanted черного to say пиара. is about Мне the gossip порой жалко and людей, которые не ценят свою жизнь, которые the black PR. I живут на feel very инстинктах. sorry about А какой же people вам who do есть? not value Нет their других. life, whose life Человек is отличается от only животных, down to например. instincts like Человек fight все-таки or flight. существо But we развитое are и different from социальное. animals. We're Человек highly developed. We в are very общении получает social. развитие So свое. people develop when they Поэтому socialize, when нельзя they communicate with полагаться other people. именно в таких узких So when моментах it на comes животных. to such Меня это delicate вы situations, сейчас всех please понимаете. do not succumb to Это your крайне animal instincts, to the хороший fight or flight. This путь is a для dead человека, end. который This хочет is развиваться, not иметь запрос на the развитие, best way to и react он if you ничтожен want по своей to grow, природе с if точки you зрения решения want этой задачи. to mature. Путем интриг, Because слухов if и черного you пиара are только можно using зарываться. rumors or gossip or Другими словами, black будьте PR, войной. you are Я вначале choosing the сказал, path но of реально war. иногда люди не понимают, что Sometimes они people становятся don't войной. Они understand сами не that зная этого. they are choosing the А path путь of war. войны, And the если path of взять war, again, книжку Сунь if Цзы, you know китайского the философа, book by который Sun написал именно Tzu, эту книгу, да, «Путь войны», он who хоть wrote и название военное, this book, это про and мудрости, да, он там the говорит, Chinese путь philosopher войны Sun – Tzu это says путь that the обмана. way of Чтобы выиграть the войну, war, это надо the path обманывать of и war врать во is the всем. path of Не lies нужно and мне говорить, deception. надо To подумать. win a war, you need to lie Что это and даст? deceive. But Больше what минусов will или it больше give плюсов? you? Uh, Еще You я always have to завершу pause мысль and тем, think about it. хорошая тоже фраза из вот этой книжки «Путь And, войны» to Сунь Цзы. conclude, I'll В ней quote Sun говорится о том, Tzu by что saying that солдат, he says, a который soldier перестал любить who своего stopped генерала, loving his он general солдат противника is генерала. a soldier Смысл понятен, who понимаете? is who becomes a soldier И of the вывод general's третий. Если, adversary. друзья, вы So не if смогли you, продолжить any one of you, свои теплые отношения с руководителем, с if any one наставником, of не you знаю, там, с другом, с fails to папой или с maintain кем good угодно, в компании relationship имеется в виду, with other то people in единственный the правильный company, выход then – the меняйте. only way forward is Я to уже на change собеседованиях the сказал, company, Александр, and I started друзья, telling если people that я during job отзываюсь как interviews. кандидата If наших a ценностей большим candidate образом, does not find мы хотим жить our счастливо. values Мы хотим important, then we создавать probably вот это shouldn't go with записанное this потомство candidate because we каждый all индивид. want to be И happy это and возможно только тогда, to когда все, что feel происходит, happy about отзывается each человеку, and every человека day, радует. because that only Поэтому happens я when our по values выводу resonate with скажу, people. что So I would like to живите tell you, счастье, so друзья. please И если вы видите, be что happy, ваш and if you сопруг see не that видит той реакции, не you получает don't той реакции, get которую вы ожидаете, the reaction единственное that правильное you решение wanted to поблагодарить, your не перечеркивать, не захлопнуть to дверь, your request. поблагодарить The only и сказать, way в таком forward is случае to say я thank you попробую and to say, okay, завершить наши in отношения this и case, предлагаю перейти на корректную I войну. would like to proceed with maybe Это самое выгодное для всех. И для quitting the компании, и для company. That сотрудников. would probably be Высшее the пилотажное only понятие, right way где человек forward for the оставляет employee and the company. память, позитивную память
The best thing is when a person lives on amicable Я grounds, вам they do всем not желаю, shut the чтобы вы door все behind это счастье themselves. никогда не And I попадали would в такие like all of ситуации. you Я to be happy, to ожидаю от never наших have руководителей, всех situations like руководителей this. всех And I уровней, expect что from каждый all будет our руководитель managers усиливать эти для меня to простые ценности. Для strengthen кого-то может быть сложнее, these но эти values. ценности очень These важны, values are чтобы extremely сильные important компании были so сильными that a семьями. strong company Благодарю has и very успехов всем. strong Передаю employees. слово And with this, I would like Владимиру to give Владимировичу. the floor to Vladimir. Да. Друзья, не таким низким тоном пока могу говорить, еще предстоит, видимо, голос опустить. Не притворяйся, ты можешь всё. Vladimir, you can do Да, друзья, everything, я вас even всех to speak приветствую. И in a low Георгий, baritone. я, наверное, по Hello, своему так everybody. пойду And сценарию. so Georgia will follow my Да, scenario. друзья, So я I would like to хочу say прежде first всего... Володь, на всякий случай напомню. Ты Vladimir, you are the сейчас технично CEO, выключишь, so мы все if you должны lose it подключиться. and switch off Да, the я это broadcast, понимаю, we'll have но to deal with это... it, you know. Можешь крикнуть You Роль can колокольчик. генерального yell директора, она or наоборот stomp your больше feet. No, ответственности, you know, больше as a начинаешь думать о CEO, I have последствиях, more чем раньше. responsibility. I start Более thinking чем about the участников, consequences way более more. We have more 460, than кто там смотрел. 460 Это рекорд для people Club who Talk. have Так что joined мы us for сегодня Club Talk. So this is на an предоплате absolute record number. Но с другой So, you стороны, know, видишь, вы this тоже на месте meeting не стоите, люди is very прибавляются, popular. поэтому So Talk you Talk тоже see, there are more and more people. Давид что-то хотел сказать, Володь. Я Да-да. просто хотел тоже внести свою лепту и So, сказать, увольняй всех. I wanted to say, says Сразу, Lenny, да? that just to Сразу, fire сразу. them all, you know. Да, You ну, mean straight away? на самом деле я могу первое, что сказать, что Well, the с first большой thing that I гордостью wanted to say приступаю is that к I'm своим extremely обязанностям, потому proud что у нас собрана шикарная команда, to и start my new job наверняка because we каждый из have a вас fantastic team. знает, And чувствует I'm на pretty себе, sure that какие each вот, and every наверное, one of самое you ценное, что мы feels подмечаем в том, что that есть Coral Club, это the люди. true value Да, of когда Coral мы говорим, что Club такое is Coral Club, это people. люди, What вот is такие Coral классные Club? люди. Well, Даже если Coral Club is где-то all с about процессами есть people. нюансики, You know, даже если even где-то if какие-то есть we у нас still еще haven't ironed несложные out all задачи, of the с кем-то, processes, or может we быть, там still have some индивидуальные tasks какие-то to вот complete, несхождения, но в but целом коллектив, overall, люди — это our то, что main value, отличает our как treasure наше is большое преимущество. our И я people. за This is 18 what круглых gives лет в us an компании advantage. I've been with this нашел company здесь, for помимо 18 коллег, years. я So нашел здесь большое apart количество from друзей, having с great которыми colleagues мы in this дружим company, I уже also have a lot практически of два friends, десятилетия, с people that которыми I've been уже friends with for almost 2 память decades. так And we насыщена have яркими so событиями many совместными. Поэтому fantastic сейчас вот даже memories листая together. That's картинки, when листая I ваши look видеокамеры through включенные, да, all of получаю your удовольствие даже videos, просто you вот видеть know, человека it и brings me понимаешь, что happiness тебя уже с because ним I see your связывает. faces and Хотел I remember all немножко of the great рассказать experiences we о had своей together. истории. Она I у меня wanted to достаточно tell you a little короткая bit about с точки my personal зрения лет. story. It is Да, quite это short. до 22 Until I лет was я 22 years прожил в Киеве, old, я в I Киеве lived in родился, в Kiev. Киеве I вырос, was born in обучался, и в Kiev. 22 I года я пришел в grew up компанию Coral there. Club. When I was Пришел 22, I joined Coral на Club. позицию I менеджер joined as a склада, и warehouse здесь видите, у manager. нас Сергей And we have Каханец есть, Sergei это человек, Kokhanets который here. уже на тот Back at the момент был time, тоже, Sergei и мы с ним Kokhanets практически already вместе worked in Coral пришли, Club, может быть, с so we разницей там joined один pretty год, much да, together. и And это был действительно it потрясающий was a период для меня, fantastic новый period of опыт my life. совершенно, I got хотя completely new experience, у меня, скажем так, мое образование и мое even though самоощущение, как бы я не планировал до этого I работать на never planned складе, у меня to были work at a какие-то другие warehouse. I амбиции, had я думал, different что все же ambitions. буду поначалу I как-то thought более that масштабно I would do заниматься, и я, something, тем не that менее, is я начинаю bigger. с менеджера But I склада started working и as a сумел warehouse manager, and переключить свой having фокус started внимания с that, того, что просто какие-то там в голове были I картинки, да, на was то, что able нужно to исправлять на том месте, где я находился. look Да, мы at огромную работу how we can провели do things на better. киевском So складе. Я we помню did огромную a работу. Мне lot тогда of казалось, на work at высоте the 22 Kiev лет. Мы warehouse while I провели was ремонтные 22 years работы, old. новый Don't склад, forget, переезд, but we налаживание новых renovated the процессов. Мне warehouse, безумно we это нравилось. Еще moved, we больше мне organized all of the нравилось то, workflows, and что I в конце дня loved ты it. видишь, I really что ты loved все that at the сделал end то, of the что day, должен I был could look сделать. at my Больше day and ничего realize ты не that можешь I сделать, did потому что все everything that could сделано. be done, Вот. and И there вот is это nothing чувство, more to be когда у done тебя because твои процессы, everything has been они done. So basically, имеют точку this is А a и точку very Б. satisfying Вот. feeling. С тех пор прошел, наверное, Well, год, after that, maybe и 1 year я after переехал that, в I Москву moved тогда на to Moscow позицию and I got a new job.
менеджер по работе I с регионами, became да, тогда называлось, это менеджер по работе с офисами продаж. a И было определенное количество офисов manager продаж, первое who was знакомство с managing sales нашими offices. дистрибьюторами, So такое опосредованное, I потому что это met были те our дистрибьюторы, которые distributors, вели well, офисы indirectly, продаж. because there were the Какое-то время distributors who я were работал managing на the этой sales offices. позиции, So после I чего worked я there стал for some time, and заместителем then I руководителя became департамента a продаж. Да, на тот deputy момент это называлось так, да, sales но к продажам отношение имело department опосредственно. Сейчас manager. это наш Now, операционный this is департамент. what И вот мы we all know уже is an с operations department. большим количеством людей, которые So, здесь сегодня тоже присутствуют, мы together with a вместе lot of you, выстраивали это we подразделение. organized Были периоды, this когда мы department. руками I относили remember, заказы, да, the офис продаж times присылал when заказ на we used to почту, вот мы carry этот заказ на почте everything переносили в нашу from, систему. В the общем, post office, такие or древние были when we времена, manually entered и all of кто-то, the наверное, застал information это, into the помнит. computer. We didn't have anything Затем, спустя automated. несколько лет, я стал So помощником then several вице-президента. years Эта later, I позиция на тот момент became an предусматривала assistant уже работу to с vice president, дистрибьюторами. and that's when I started Мне working with очень the интересно это distributors. направление I was было. very Я interested in начал doing this work, and that's знакомиться when I с started дистрибьюторами, выполняя meeting какие-то их простые distributors просьбы, through, решая какие-то вот following up on their задачи несложные straightforward относительно. Но, тем не requests, so менее, уже trying to начал solve выстраивать с ними some отношения. challenges. И And спустя then еще, наверное, maybe 4 года, 4 в years later, in 2014 году, 2014, у нас появился совет we got a директоров, board и of сформирован был directors, департамент по работе с and дистрибьюторами, который we я got возглавил. На a тот момент там было несколько человек, departments that works with и мы distributors. So I с became head of the 2014 department. So года starting начали from расширять 2014, департамент по we работе с дистрибьюторами. Мы стали вырабатывать правила, наверное, одно из started самых таких organizing the серьезных work of the изменений в нашей department. We компании, started это то, что managing мы all of the в rules 2015 году and in запустили правила 2015, наконец-то. До этого они были в we компании, но были такие launched a set of неписанные, rules. иногда Before, of course, we had как-то, the rules and в общем, regulations, but they могли were меняться в not зависимости от truly ситуации, fixed. да, что They формировало определенную could change неустойчивость depending on the в нашей situation, and дистрибьюторской that сети. made our Поэтому мы distributor сформировали network правила, мы less начали stable. их That's why we придерживаться. Это тоже developed важная a set of составляющая, rules. помимо We формирования started правил. following these Мы rules, приступили, так and отдаленно, точнее, начали заниматься обучением we сети started и training our запустили некоторые network. специальные проекты And we в launched компании. some И special projects in the самое company. главное, And наверное, the для most меня лично, important thing, это at такое least for me утепление отношений personally, с is сетью that и рост we developed профессионализма. our relationship На with our каждом network. этапе And I моего saw роста that и развития the мне казалось, что я professionalism уже вот прям truly знаю improved, очень And of много course, when I look back и at my прям вот уже career, at each погруженный stage большой of my career, специалист. Но I на самом thought that I деле knew a только lot and I could do спустя много everything. But лет now, я many понял, years later, I что finally всегда есть realized that огромный there's резерв still для a роста и lot развития, to и learn. никогда ты не There's можешь still добиться room to новых grow, состояний, and когда ты все nobody познал. can Да, achieve особенно в возрасте, this там, вот, который у меня был state of 25, 30, know 35 it лет, даже all. сейчас 40 And лет. Да. especially I couldn't do it back at Если 25, кто-то and I считает, still что can't do it, although I'm 40 now. в своей So области if познал you все, я think могу that вас you're an расстроить, expert что это in your только, значит, field, I начало, will и это tell очень you большое that заблуждение. you know И nothing. главным, наверное, Well, достижением the последних лет, biggest последних achievements of 3-4 the лет, last 3 or это maybe некое 4 такое years for спокойствие me внутри нашей was дистрибьюторской that сети, our доверие, distributor которое network сложилось became stronger. между We советом have директоров, more между в trust целом, скажем так, между between the компанией board of внутри, да, то directors есть администрацией компании и and the нашими company дистрибьюторами, нашими administration, лидерами. and Вот between our это, distributors and our я leaders. And считаю, I что, believe that наверное, одно из this самых is главных наших достижений probably в этой our области. most Вот. significant И, achievement. конечно, предложение And of Эрика, course, обсуждение темы what Eric о моей новой роли, это было said, достаточно well, волнующим. when Eric came to me and said that I И, needed to talk about скажем my так, new для role, меня that was a это little bit вот эмоционально nerve-wracking for я me. откладываю, то есть я не пропускаю через себя эмоционально свою новую роль, потому I что can tell you я that считаю, что это пока что это emotionally, только I начинание, haven't да, а really вот реально accepted my new role, чувство because for радости me, this и is чувство just a title, удовлетворения, оно у but меня будет the появляться sense по of мере satisfaction, появления this feeling результатов, of да, happiness is поэтому something that сейчас I'm для gonna меня get новая роль once это I большая achieve the ответственность, results. So это for me, чувство the new role гордости is a за, lot of скажем так, responsibility, чувство is the feeling of pride, определенная and of благодарности за course тот is the уровень доверия, feeling of оказанного. gratitude. Это
безусловно, I'm very колоссальная grateful for the trust that энергия, was да, put которая сразу in же в me. этот момент вырабатывается, And когда of ты course, I начинаешь feel думать very, только о very том, что energized предстоит. Вот, и when I just start у меня thinking всегда так, about ко мне всегда everything приходит that I ровно need столько энергии, to сколько do in мне the нужно future. And that's how it под usually любую works for цель. me. I Поэтому usually get вот, a, когда я начинаю думать о том, что нас ждет, я a burst наполняюсь of energy энергией, when I и start мне thinking хочется about уже дальше передавать эту what энергию и needs to be done. обмениваться And с once I feel energized, I единомышленниками. want to share В my нашем совете energy директоров я могу with сказать, что у нас, like-minded если people. When it comes to 10 the лет board of назад это были directors, I can такие tell you горячие that, дебаты, let's это say вот 10 каждый years раз ago, в we had совете very директоров ты heated выходишь, debates, как and будто вот, sometimes не after знаю, битва the какая-то meeting of the прошла, board, I и felt вот с like, этими I чувствами was там in battle, победители, and sometimes I проигравшие, там felt еще like I was какие-то the вот. winner, and sometimes I felt like I После was the loser. тяжелой It was the тренировки same feeling as могу сказать, что going за to 10 a лет мы very настолько demanding сблизили gym свои session. позиции, мы But in the настолько last 10 years, выросли над we собой даже, worked да, и so much сейчас together это that монолитная now команда, our которые друг team друга is уже very знают. Вообще monolithic, it's просто very вот, мне united. кажется, We all иногда know можно на each совет other директоров really просто well. каждый из нас может And сам I think провести, that предполагая, что we каждый из all know членов what совета директоров all of может us сказать на то think, или иное, and we can finish each на то или other's иное мнение. sentences Вот, pretty much. поэтому я So очень I'm горжусь тем, что very, я very частью proud этой to be шикарной part of this команды. fantastic team. Больше скажу, что, наверное, Furthermore, мой I пример think that говорит о if you том, look что at в my нашей компании example, может вырасти любой человек, который you can хочет, realize that in this company, естественно, к anybody желанию can нужно grow. But добавлять of действия. course, you Те need to люди, work которые hard. просто сидят на своем If месте, you обладают каким-то колоссальным опытом, знают, как делать правильно, но не могут, don't work hard, скажем так, сдвинуться с места, да, или считают, что or вот они из-за руководителя, из-за if там, you blame неважно чего еще, somebody из-за, ну, в общем, любую else причину находят. Если for your есть mistakes. ощущение, что это из-за So кого-то basically, у if вас не you're получается, то saying я вас that you're хочу not getting there расстроить и вот because своим of примером somebody, показать, well, что that is все-таки в not нашей true. Look at компании me. все In this можно company, you can реализовать, achieve любые проекты, любые anything. идеи, You если они can направлены на рост и развитие see компании, any вы ideas, any найдете для этого projects come правильные нужные to слова в нужное fruition, время. И вырасти and можно. you can И вырасти grow. можно. You can Вырасти, grow. да, вырасти Yes, Eric. можно. Я даже готов с вами Eric. купить, если Леонид будет не против. Yes, you're Любую right, позицию Eric. в нашей компании, и Basically, я тоже считаю, что тут any абсолютно согласен position с in this Эриком, company, you что can вообще grow держаться за to позицию any и говорить о position. том, And I что все agree это with мое, Eric. там, I и think this как-то is the wrong в общем, approach to противодействовать тем, kind of try кто рядом to, находится, это hold fast совершенно, ну, to your job, and неразумная especially позиция. Объясню почему. it's, if Всегда you're in в a моей position to деятельности everybody было else. следующее. Remember the Если example that Eric есть told ряд us. процессов, For instance, которые when it comes to my в моем job, right, ведении I'm находятся, responsible и for a number я of processes. хочу куда-то And if I двигаться want дальше, выполнять to какие-то новые grow, if I процессы, мне want to нужно do найти, some кому new я должен этот processes, I процесс have to передать. find a Пока я person не передам to свой whom I процесс, то, что я can делаю сегодня, я не transfer могу двигаться my дальше. tasks, Поэтому right? Until I появление do человека, that, I который cannot keep начинает growing. забирать у тебя те So when you задачи, которые get ты a выполняешь person сегодня, starts освобождает тебе doing the пространство для tasks пути that дальше. you are С doing today, идеями у нас, слава that богу, в компании basically вообще все gives прекрасно. you a И если у freedom кого-то есть to дефицит grow. идей, Well, we чем have a там, lot что of делать, ideas in this обращайтесь. company. If Мы, somebody is знаем. suffering Мне кажется, and генераторов has a идей у нас deficit of намного больше, ideas, чем тех well, we людей, have которые a lot способны of это ideas in this качественно company, a вести и lot more ideas реализовывать. than people who Поэтому can я see могу them сказать, что realize. So в I can нашей компании say пространство для that роста, when для it comes to развития есть Coral у Club, любого. anybody Единственное, что has a нужно, очень chance важно, to то, о grow. чем Эрик And говорит, what's это also important, понять для that's what себя, то есть Eric понять, что also это said, твоя you need to компания, realize да, that this слиться is your с company. You компанией have и to, работать на компанию, accept the не на company's руководителя, values. не So пытаться там don't try угодить and so какому-нибудь please, let's отдельному say, a человеку, да, или manager там группе лиц, or а работать на компанию. managers, but Потому you что have работа to на do руководителя, everything for the она benefit of the company. Because комфортна if для you're only trying руководителя, to please но your manager, неэффективна this is в very долгом ineffective промежутке времени work в целом, да, потому что руководитель because будет of оценивать course, ваши any результаты, manager will а look вы into будете your всегда и во всем results. соглашаться And с if you always руководителем, вне agree зависимости от with the интересов компании, manager, да, even если if вы it видите, goes что они against где-то the не interests of учтены, the это company, that будет, of course will скажем not так, be the optimal менее эффективно. or the Поэтому most прежде effective всего way нужно forward. So ставить first and интересы foremost, you компании have to put и the company's interests доверять above руководству all, and компании в please сторону trust the того, management of the со своей company стороны
подсказывать, If не стоять в стороне, you делиться have any своими ideas or any мыслями, thoughts, please наработками, share them быть with everybody. вовлеченным и Be согласен proactive, абсолютно с be Эриком. Я считаю, involved, and что I даже agree если после with моих слов Eric. текучка может где-то Even увеличиться, if но the считаю, что staff это будет здоровая, turnover правильная тенденция. figure goes Если up кто-то after what из I've said, I think it will наших still be very сотрудников healthy. чувствует So себя if некомфортно, страдает в somebody is компании, при suffering этом working in this не может company, эту ситуацию изменить, мое my мнение, что opinion лучше не is тратить самый ценный it's ресурс нашей жизни, better время, да, not и to waste our искать most что-то valuable для себя resource, новое. which Потому is что у time, нас but it's better to look for Мне кажется, something я new. много об этом сказал. Well, И Vladimir, I помимо think I послевкусий said и quite a lot переводить about that. And представление тебя в страхи let's сотрудников, потому что Леонид пошутил, сейчас ты еще раз not шутишь. translate, Нужно здесь добавить от моего имени, наверное, let's я вам скажу, что, change the друзья, tone of the discussion. никто никого увольнять Let не me say, собирается nobody никуда is лететь. going to Приход fire Владимира anyone. Овсепяна не Vladimir означает, что иногда вот на Ovsepian собеседовании сотрудники, is the new кандидаты потом, CEO, but it doesn't кандидаты mean говорят, пришел новый that, руководитель, привел you свою know, a команду. new Я manager не знаю, came приходилось ли and вам brought their такое own team слышать with когда-либо them. в I don't know своей if you жизни. heard something to Не that будем extent, комментировать, почему так происходит. but У нас it's not этого не going будет. to Мы happen это here не in увольняем. Coral У Club. нас We are все not происходит planning to бесшовно. do that. Володя, It никого will be увольнять не very будем. seamless. Volodya, please confirm that we are я не not говорю про going to увольнять, я fire говорю, что anybody. может кто-то Vladimir сам says, захочет, I do да, и not, я как раз I'm not говорю о talking том, about что firing те, people. кто не I'm чувствует just себя saying вовлеченным, вот я вам that настоятельно maybe рекомендую some влюбиться people в компанию, who do not открыть свое share our сердце для values, нее и в they can компании quit. Nobody строить will свое keep будущее. Это them here by возможно. force. So please fall in love with Coral Воспринимать Club, компанию можно как build the платформу, да, future до with того us. момента, как вы You еще can не see us as a сроднились platform, с of компанией, course, да, вы, until естественно, что вы it приходите, у вас maybe есть какие-то у каждого you свои become a part of цели us. внутри So when you компании. come, Вот эти цели, you они might должны have резонировать. И your когда own вы goals, but уже your goals need чувствуете to близость с resonate компанией, with the когда вы goals of чувствуете, the что это company. уже But ваша once you семья, что feel это that ваше you're part родное, of вот Coral здесь Club уже family, that наступает this новый is like этап, home, да, и this is вы можете when you open a new переходить chapter на of your следующие шаги, life, на следующий and that's уровень. when you can Если start говорить growing про within the ближайшие планы, company. Well, вот то, talking о about чем, вот как я our вижу plans дальнейшее for the развитие, future or это, how I see our безусловно, company будет grow, well, first of all, знакомство, более I близкое will знакомство со всеми департаментами. try to Мы learn more будем about each one of the встречаться сначала units с and руководителями, each one потом с of the ключевыми сотрудниками, потом, departments. возможно, со всеми We will департаментами и meet with обсуждать all of the наши departments планы по and росту и развитию. Естественно, we что will очень важно discuss в our любом нашем plans when it процессе comes to growth and сегодня могу development. точно сказать, что It's есть большое very, very пространство important. для There is развития. a Поэтому те huge из room вас, for all of us кто to grow. берет So до какого-то those of момента you свои мысли, идеи по тому, как who сделать нашу had компанию great лучше, ideas on как how совершить to какой-то make прорыв our вперед, company вот сейчас better, самое well, лучшее время для того, чтобы you эти мысли have вы to уже start этими sharing your мыслями уже thoughts and делились. ideas. И Now совсем is скоро мы вот the в специально best созданном time. формате будем обмениваться этими идеями в каждом And we're going to департаменте. share these Поэтому я ideas хочу заранее with each анонсировать, что department. мы I would like будем to announce вместе совершенствовать, продолжать that we совершенствовать are компанию. going to И make our company опять же better очень важно, что эти together. мысли, которые у вас And есть, again, они, let безусловно, у me каждого из вас, кто emphasize чем-то that занимается, if you он have наверное знает, как можно делать это any лучше. Вот этими ideas, мыслями важно и нужно будет делиться. please share Когда-то меня these впечатлила ideas with us. методология дорогущих консультантов, с I которыми мы общаемся remember the в компании, methodology of very которые expensive рассказывали о том, что вот consultants как они who миллиардным компаниям were помогают налаживать telling me процессы в how колл-центре. they are Значит, они helping приходят, huge и мы такое companies to говорим, что organize the вот у нас work там of their проблемы с call колл-центром, centers. надо там Let's say улучшить somebody comes показатели, to them, породить says there is a что-то huge перестроить. problem Они in our call приходят center, so these в сам consultants колл-центр, would садятся рядом с come to the операторами actual и говорят, consultant, they would слушай, sit ну, next to the понятно, что operator, вот ты здесь уже столько работаешь, стараешься, and расскажи, they как ты would считаешь,
ask the operators, what is it that is the biggest obstacle in your work? What do you think can be changed so that your work becomes better? So they would note down all of the ideas of each of the employee, from bottom to top. They talk to all of the leading specialists and they give it to the management, and the management starts, implementing all of these initiatives. What I'm trying to say here is that all of the key initiatives and the understanding of what can be done better is already somewhere in there in our brains. And now we need to understand how the initiatives will be translated into projects, who will, be the lead on these projects. Well, there'll be, of course, some new efforts that will be required. So you can discuss some project and you can, show yourself and to grow within the company. This is a healthy way to progress in your career, and I think it will be extremely effective in this company. We are very ambitious when it comes to our growth. We see a great journey ahead of us, and there is not a single country about which we would say that's what would be great just to maintain our position. No, in all of the countries where we are present, there is a lot of opportunity for growth. So now we need to put together a team of truly passionate people. We need to improve our cooperation processes so that we can continue to move forward. I would like to thank Eric and Leonid one more time for putting so much trust into me. And I would like all of us to be brave and to achieve everything we're meant to achieve. And these achievements are almost palpable. Thank you very much, Vladimir. It was a very important part of our discussion, talking about important things, and it was a very deep discussion. Well, it took a bit longer than it was supposed to, but I think it was very important. Well, Georgi, I was meant to talk about the initiatives and the strategic session that we had with the board of directors. But here we have this document. It is 9-page long. So if you're interested in finding out about the decisions made by the board of directors, you can come with a request of Vladimir and we'll organize a meeting with the management. And Vladimir will be able to share with you our plans for the upcoming year. Thank you very much, Eric. And now let's look at the news of our departments and our units, not just for the fourth quarter, but let's look at the whole of 2024. I will read the slides. Please look at the screen. So first of all, the legal departments told us that in 2024, Coral Club joined the regional associations of direct sales, and we joined DSA in Italy, Poland, and Spain. We also began the process of joining such associations in the USA and Kazakhstan. We adapted our websites in different countries to comply with the current respective legislation. Because of the legal departments, we registered new company trademarks, including with the World Intellectual Property Organization, which is a specialized UN agency. Well, we all know about the UN, but there is also the World Intellectual Property Organization, so we registered some of our trademarks in there.
We also would like to welcome the new legal department team member from Kazakhstan. So we welcome Janar Rakisha. If Janar is here, we welcome you, Janar, and she is a senior legal counsel. Business certification department reported that 139 products are in Coral Club's product line, including cosmetics and household chemicals, and 36 manufacturers from 14 countries collaborate with Coral Club. Coral Club got certificates in 26 countries, and we have 2,222 valid certificates in these countries as of 2024. Our research department told us that they have completed trials of H500. So these trials have been successful, so we're waiting for interesting results. They conducted clinical trials of Promorane collagen tripeptides, and they are prepared for clinical trials of biocellulose masks. Marketing department launched biocellulose facial mask in all regions, and Sunny Glow Lip Balm in Ukraine, Eurasian markets, and America. Department of Audiovisual Production was very busy helping everybody with shots and photo shoots, and they were organizing all of our events. And right now, let's listen to the news of sales and e-commerce from the member of the board of directors, Armen Manasyan. They have had a lot of news when it comes to the hiring and the expansion of the team. Over to you, Armen. Thank you very much, Georgi. Well, as you know, the sales department, our main job is to work with the network. So we cooperate with the leaders and the partners on an everyday basis. In order to speak the same language, we adopted a new tactic, so to speak. And this tactic is about the onboarding of our employees. So to onboard, our employees have to go through or have to go down the distributor's path. The way it used to be is that when somebody joined us, they studied the sales plan, the product, and so on. But now it's going to be quite different. Our interns will work as distributors. For 3 months, they have to become golden directors. So if they don't like being distributors, they can stay in the network and continue working. So when we launched this program, I only had one question: why haven't we done it before? It was absolutely obvious that we needed to work closer with our partners, and this is the option that allows us to do that now. We have 5 employees who are doing internship as part of this program. So Ilya, Mitrik, and Aidar are supervising their internship as they're applying. So there's Marian Gatman, Lilia Barban, Emilian Kassan, Ludmila Zitkina, and Baghdad Shambarkhonov. These are the people who are going through this training program. So today we will interview Lilia Barban. So Lilia, please tell us a little bit about yourself, and please share with us what was the most difficult part of this journey, how different it was from a regular internship, with a regular company. What were the challenges that you faced? Thank you very much, Armen. Hello, everybody. My name is Lilia Barban. I am from Moldova, but I've been living in Italy for 13 years. I speak 5 different languages. I used to work as a project manager for the governments in Moldova, and then I worked as a regional sales manager in the line business in Italy. I joined Coral Club as an RSM manager, and
I was entered into the onboarding project. So what was the most challenging for me? Well, the most challenging for me was going through all of these distributed, stages. It was difficult to overcome my preset notions. I had a lot of fears, a lot of doubts. When I joined the project, I started studying the theory, and then I had to translate the theory into practice. So this process was difficult because, of course, when you study theory or theoretical aspects, it seems easy. But once you start doing it in real life, you realize that, it is quite different. So this was difficult for me. And of course, each and every one of us has their own fears. So it was difficult to work through my fears, but I can tell you that we never give up. Yes, we stumbled, but then we got up always. And for us, each stage is like a new step. I think the experience that we get doing this project is a true experience that will be valuable to me for my whole life. I would like to thank all of the people that have given me this opportunity to gain such valuable experience. And I'm sure it will be very helpful to me. Armen, you also asked me how different it is from any other internships. Well, it is different because usually, when you get a new job, you go through a trial period, people train you, give you some theoretical knowledge, and then you have to learn like through hands-on experience. But this practice is a very accelerated onboarding because I'm learning and practicing at the same time. So that is extremely valuable, and it's a fantastic experience. And just like you said, Armin, yeah, I haven't done it before. Илья, спасибо большое. Да, что ж, Thank you very предлагаю much, всей команде Leila. We would like to wish to the такая whole новая management team to see this new strategy become very, very successful. And Vladimir said that maybe that will give us a push when it comes to our sales volume. All the best to you. But we need to share news with you. So the advertising department launched new projects with the help of product management department, marketing, and we see that we got new colors, new color packs, the PR units in the fourth quarter. They were able to reach more than 16 million people all over the world. They did 36 integrations with influencers. They published materials in international media. They did the spring and winter mail lists, and we started working with celebrities, with ballerinas, with actresses, and so on. We worked with social media. The PR event unit organized two large events, and we talked about them. This was Gold for Gold in Turkey, 502 attendees, and the first European Gold for Gold in Benidorm, Spain. 357 delegates. The event team got 4 new members, and now they have 21 members, and they got a new manager at the end of the year, and this new manager, the new captain, is Natalia Grimitsky. Welcome to Club Talk, Natalia Grimitsky. And now let me share one more exciting news with you.
operations, logistics, and customer service departments. You know that the team got expanded, so we would like to give the floor to Maria Kondrashova, head of the global training department, and she became the leader of the new unit in the fourth quarter of 2024. And Maria will share with us only the most strategic plans, so we will run out of time. Hello, Maria. Hello. Yes. Hello, everybody. And it is true, in the Q4, we formed a new training department. And to be brief, our goal is to make sure that we have a continuous development culture through lifelong education. That's what Armen and Lilia were talking about. We want to create an ambience that has no place for fear. We want to create a place where people can get information and try it out in practice. And it looks basically like a life journey of a client, because our consumers are also our target audience. And as a company, we give them all of the tools to develop, first of all, as a loyal consumer who keeps expanding their cards and makes more orders. And also, we want to develop them as potential business partners, from consumers to business to top leaders. So in our team, we look into the product work. So here we talk about how to work with the consumers, how to train on our products, how to attract new consumers to our company. Now, the second direction of activity is business, and we provide a lot of schooling tools when we launch newcomers. We understand that this business is quite challenging. It's quite difficult for people to quit their salary jobs and become self-employed. So we need to give people the tools that they need for that. And as I said at the beginning, this lifelong learning allows to give everybody a set of tools and materials that allow people to scale up their teams, to develop their business, to attract new consumers, and also to grow digitally, because again, this is the third business activity of our department that focuses on letting people have access to information, because we need to have great user experience. We all know that we all spend a lot of time on our mobile phones, so we need to find a way to communicate with our leaders. And of course, we shouldn't be afraid of online. We should develop our personal brands. We should keep talking about what a great company we are, and even more. We, the employees, are also the ambassadors of Coral Club. So when we know about the corporate values and the corporate mission and all of the business opportunities that the company gives us, then we can tell our friends, we can tell our community, and we can talk about this mission of making the humanity healthier. So we shouldn't be afraid. We should give this information to all of the people around. To give you an example, quite recently I told about Coral Club to my husband's sister, and she signed up with Coral Club, and she is going to get her results. And I think that in the future, together with HR units, we will develop a joint initiative talking about how we as employees can talk about the company so that more people join us on this journey. So this is all from me briefly. I give the floor back to you. Thank you very much. Now let's move to the other news. Our colleague from Operations, Logistics, and Customer Service has said that in the fourth quarter, we started working with a manufacturer from South Korea. That is one more manufacturer from South Korea. They organized a business breakfast in London,
Здорово. Вот. В In Турции Turkey, сертифицировано 31 31 product сертифицирован have благодаря been области управления 31 продукт. products have been Вот. certified, И также and продолжается we are continuing to строительство диstribution construction центра a в distribution центре center in Казахстане. Astana, Kazakhstan. Кроме того, ну, в принципе, это тоже новость немножечко уже освещали. В In декабре состоялось December, открытие нового офиса we opened a new office Таджикистане. in Да, для менеджеров, Dushanbe in России. Tajikistan. Коллеги из региона Европы под руководством Our colleagues Валентина from the провели European region завтраки с organized лидерами, business я думаю, что и breakfast все with the да, leaders and Польши, distributors in Чехии, Poland, Czech Литвы, Эстонии, Republic, Молдовы, Lithuania, Румынии, Estonia, ну и также Moldova, однодневное Romania, мероприятие and будет проведено organized a в two-day event for the Германии, distributors in Ваза, Germany. They Будапеште, organized и также приняли a участие wave in в Budapest, проведении and they also Gold в Турции participated и actively in Испании. organizing Что ж, Gold for я Gold теперь in хотел бы Turkey and дать слово Spain. And with this, I Валентину, would но like не to для give the того, чтобы floor рассказать об to этих мероприятиях, Valentin, а who will рассказать об tell участии us в одном about очень, наверное, действительно, ну, для нас вот до этого момента неожиданном participating и очень интересном in a благотворительном very проекте в interesting Африке. Наверное, charity кто-то из вас project не in знает, Africa. Константин Maybe some of you посещал already этот know континент that в Valentin четвертом traveled to квартале. Africa Вот, in the fourth Валентин quarter. будет говорить Valentin на will be английском, talking in поэтому English. кто-то еще So if you хочет want английский свой использовать, не to переключайтесь master your на English, вызывающую do кнопку. not switch Для тех, у to кого the translation, but if you're не still забудьте working on your переключить с English, экрана please на choose the переводчика, Russian который будет переводить в данном translation. случае уже на русский. Over to you, Валентин, Valentin. приветствую тебя. Hello, how are you? Hello, Georgi. Thank you very much. Я тебя удивлю, но я буду I говорить will по-русски. surprise you, but we'll actually Хорошо, talk in спасибо. Russian. Ничего It's переключать okay, не надо. nobody needs to switch any А, channel. It's all good. Поскольку по Well, сценарию yes, мы according делали to по ходу the изменения, agenda, while we я introduce some вначале changes рассказать я into the говорить не буду, agenda, коротко. and Начнем because с we того, do not have что much time, I'll be результаты very этого brief, проекта, but the он results называется of Easy this the World, это наименование нашей charity миссии. Он project, the распространяется charity за грань project was Hydrate the клуба. World, and this is Это much благодарение bigger than генеральному Coral руководителю Club. нашего руководства. And Вклад thanks to каждого our сотрудника management, the европейской команды contribution «Номер of Глобал» вообще each нашей employee of компании, the European то, что мы team сделали and the за global последние team годы, of this company, усилиться and как what we've команда, done как in the инфраструктура, last years, три we раза strengthened вырос. our network. It grew Эта threefold, сила, and она this is являет basically ответственность. Мы не продавцы баночек. Это как makes us a люди global по force. миллиону. We're not Все just прочувствовали, people who что sell, мы you распространяем культуру. know, Мы jars of предоставляем людям pills. So we возможность are улучшать свою жизнь, spreading the стать culture. We are благополучнее, giving people an свободнее. Наши opportunity ценности to помимо improve their lives, общества to преодолевает кризисы, become трудности, free, смотреть будущее to с оптимизмом. become И better off, and to добро become more пожаловать optimistic всем about the в этого future. So проекта welcome «Идеи to Делор». С this прошлого project, года Hydrate мы the совместно World. с нашими новыми And партнерами Фонд Эсперанца together with восстановили our 11 partners from the колодцев, Esperanza созданные Foundation, we тоже фондация. restored Деревня one Кумала, out of наверное, вы очень 37 любите wells эту in the эту Kumala деревню. village in Это Africa, дало жителям which доступ к gave воде. Мы не the только спасли settlers or the питьевую воду, villagers мы дали access этим людям to возможность potable воспитываться, water. So развиваться, we gave прожить the свою жизнь villagers an на их opportunity земле. to grow and develop Дорогие друзья, я считаю, right there что on это their очень land. важно. So В we can этом all году be мы proud of планируем that. также, This year, заключая договора в we're следующем году. also Спасибо для planning, одобрения от нашего руководства and I would like to thank our management for this. We're also город, сильно сказать, planning поселок Капендиакор, to work in расположен Kapendiakor, в близости, это Кабалы, к которому уже which работали, 4-8 is километра близости also является located домом next door, 900 basically, жителей, более and it 60% houses которые дети, 900 не people, имея and права доступа к 60% of these источникам people are чистой children who воды, do not have access мы to drinking water. планируем So строительство we're стратегически расположенного going комплекса to build a рядом с well, тремя and the школами. well will be Нашей сложности strategically это located next to 3 575 schools, учеников, attended by обучение 560 санитарии, people. We are поставка going 20 to тачек, teach еще them 25 hygiene кондиционеров, measures. We are going to гигиенические supply наборы cars, для hygienic 200 женщин. supplies for Я 200 спасибо women. руководству And I за would like to thank поддержание вот этого the проекта. management Еще for раз giving вклад us каждому support to из this нас для project. I реализации would этих like возможностей
Наша задача to становиться еще более thank the сильными management for и выявить supporting наши this. And our ценности goal is to и becoming наши активности stronger за and to грань translate our values and our нашего activities клуба outside of в our club, мире. Люди, because которые there имеют are равные people права с нами, in the имеют world who такую have the же самого same океана. rights as us, but Спасибо, have Георгий, no спасибо всем. access to water. Спасибо, Валентин. Thank you Мы very давайте much, Georgi. Thank you very much, переключимся. Valentin. But let's look at the screen and let's see a short video. L'acqua è vita. They say Watana life. Watana life. The first step is water, and the second is education. Io rappresento un'azienda che da 20 Coro Club, che da 25 anni porta al mondo benessere, salute, prosperità e felicità. Да, очень, конечно. Wow, смотрится это всё аутентично, it действительно, looks как very божественная moving. It, планета. it Люди almost на looks этой like a планете, different planet, нашей but планете it Земля. is on this planet, on Конечно, planet а Earth, just получается, like действительно, эта миссия, Valentin она такой said. миссией, So которая this mission, нарисована на стене у нас тут, да, на стенах hydrate the world, нашего it's not Кремля. just something Она вот that's written on реализует our себя вот office в том wall, самом but you see, it наипластичном is смысле. really Друзья, being ну и brought to завершим мы life. нашу новость, Well, to conclude our так сказать, news последней section, по списку, но надеюсь, что не последней по важности this, HR-департамент. let me tell about the news from the HR Завершили мы, department. наверное, вот если говорить о So talking четвертом about the квартале, fourth вот quarter of возобновили, 2024, завершили, наоборот, будем дальше развивать well, we детские organized компании. В общем, в конце special концов, у нас kids в четвертом days in квартале, our в company ноябре, offices. ноябре, And so декабре in было November and проведено December of более 10 2024, детских were дней во всех organized наших more офисах в than Испании, 10 such Словакии, days in Румынии, Spain, Москве, Slovakia, Болгарии и других. Romania, Вот. Ну Bulgaria, и Moscow, and in other всех, places наверное, as еще раз well. поздравляем с Новым годом, но тем So не менее у нас прекрасно прошли congratulations to everybody. We had a fantastic Christmas and New Year's Eve events. We got a lot of pictures and videos from you. I know that a lot of teams met up and spent some time together, so we will publish the story about it in our live feed, and we will add all of the photos and videos to the gallery. And I would like to thank the HR department. And I would like to thank everybody for participating in the survey on loyalty and involvement. And next week, we're going to give your feedback directly to department managers, to the board of directors, so that they can look into all of the feedback and start addressing all of your comments and concerns directly. We got a lot of comments, we got a lot of feedback, so I do hope that all of the comments and all that you wished for
become a part of our programs in 2025. Well, that concludes our news section. And so we are going to move to the next point of our agenda, which is growing through people. And here we're telling you about horizontal and vertical growth in our company. We had a lot of changes in the fourth quarter, so please pay attention to the screen, and then we will have an interview from Kazakhstan from an employee who went through a great career. Irina Kuzmenko, Alexei Shabayev, George Hirschhorn, Evgenia Marochkina, Anastasia Tishutina, Anastasia Komarova, Natalia Ushakova, Maria Sorokina, Aspram Mailan, Anton Loginov, Nikita Ostapenko, Natalia Kurisheva, Tatiana Yanchenko, Maxim Gorshkov, Lilith Khachaturian, Yulia Burova, Kirill Shklyaev, Kirill Lukashin, Елена Grigorieva, Victoria Talapova, Rebecca Marinescu, Yulia Ustarhanova, Lilia Kobzeva, Gennady Korotkevich, Olga Podchernova, Aziza Dosakova, Habib Rahman Madiyar, Mansur Rahmatullayev, Aristan Kajagulov, Daulet Taksanbayev, Alem Khanova, Yulia Melnikova, Mirey Chalabаев. Ну вот как раз хочу предоставить слово Мирею Челобаеву, нашему коллеге из Казахстана. Well, I would like to give the floor to Mirey, our colleague from Kazakhstan. Hello, Mirey. I know it's very, very late in Kazakhstan right now, and while we're a bit out of schedule, so I want to give the floor to you. Could you please tell us how did you grow in the company? How did you progress? And in the fourth quarter, you became head of call center. Hello to everybody. My name is Mirey. Right now, I am the manager of client service. So I would like to share with you my journey in the company. So for me, the journey started a bit more than 2 years ago, and I started working in the distribution center in Almaty, and I became a person who was putting the orders together. So having started work there, I realized how important it is to provide products, our products to our partners. A month after I started, I was transferred to the online shop, and I started working as an order processing specialist. I had this position for a year, and in that year, I learned a lot. I truly mastered my role, and then I was offered a position to coordinate work with partnership offices. And because of all of the experience that I already had, it wasn't hard for me to adapt to the new role. I organized cooperation with different offices. I helped them solve their challenges, and I've been head of the client or customer service in Kazakhstan for 3 months. So right now I have a team of 7 people who report to me, and we're striving to provide the best service to our partners. So I would like to wish all of my colleagues
So keep striving for more, and please learn how to ask the right questions, because this is what helps you do the best and find the best solutions for any situations. To conclude, I would like to thank the management of the company for giving me fantastic opportunities and growth prospects. I would also like to thank the regional management for the trust that they put into me. Thank you very much, everybody. And that's all from me. Thank you very much, Mireille. Так сказать, живой ленте Клабтока тоже много поддержки. Well, we see that there are a lot of people supporting you, Mireille, in our chats. So we would like to wish your customer service team in Central Asia and Kazakhstan. Well, we wish that you guys provide the best possible service and you get the best possible feedback. Eric told us about this company today who made a huge headway in the States when it comes to the call center. You visited this company. Yes, Zappos. Yes, I did. And I talked to Tony Shea and you know, had this opportunity, and then Amazon bought this company. Oh, maybe when I was there, they've already bought by Amazon. So you're probably the best, Georgi, the best person to promote this culture in Coral Club. Okay, that's what I'll strive to achieve. But with this, we are going to our next part, which is called Happy Coral. So now you're gonna see on the screen employees who have been with us for 10, 15, or 20 plus years. But before that, I would like to show you this slide. How do we award people who have been with us for a long time? Well, of course, our awards gifts change over time, but the people who have been with us for more than 10, 15, or 20 years, these people are given the pins and the pendants. Well, the pendants are for women and the pins are for men. And depending on how many years they've been with the company, they have these pendants with 1 or 2 precious stones. So there are different precious stones. So this is what we give to people who have been with us for a long time. Now let's see people who got these awards in Q4 of 2024. Happy Coral, more than 10 years on the team. Marina Seyerman, Deputy Head of the Representative Office in Estonia. Lilia Umirova, Online Order Processing Specialist. Nadezhda Hoyer, Online Order Delivery Manager. Elena Muha, Accountant, 11 years. Anna Niskromnaya, the Specialist of the Technical Support Unit of Users, 11 years. Oleg Palad, Head of the IT Department, 11 years. Denis Shepelev, Security Receptionist, 11 years. Tatiana Burmay, DC Employee, 12 years. Yelena Lvova, Customer Service Specialist, 12 years. Evgeny Ovchinnikov, Head of the OPK, 13 years. Natalia Vanatskaya, Head of Accounting, 13 years. Video Surveillance Operator, Sergei Ageev, 14 years. Nicole Secriere, Director Representative Office in Italy, 14 years with Coral Club. Yana Fedotova, Lead Financial Manager, 17 years. Elena Manovska, Senior Medical Consultant, 19 years. Sergei Rybalkin, Head of the Technical Support, 19 years. Konstantin Khokhlov, Head of the Region Russia, 19 years. Igor Afanasyev, Assistant to Vice President for Germany, 20 years. Dmitry Kolpakov, Lead Technical Expert, 22 years with Coral Club. Sergei Kupar, Head of the Database Development Team, 23 years. Guram Abashidze, Vice President of the company, Member of the Board of Directors, 27 years with Coral Club. 27 years with Coral Club. Well, we always say it at Club Talk.
количество лет в 27 компании. years is Друзья, a ну bit что ж, вот longer такой than у нас сегодня the получился клаб-ток, без official завершающего age слова. of the company. So this Хотел concludes our club talk вернуть for импровизированный today, микрофон but Эрику I would Леониду like to Августовичу. give the floor to И Eric and завершим Leonid четвертый for квартал. concluding Мы хотим remarks. закрыть And let's 2024 год. close Посмотрим уже 2024. 2025 We're на already in табличке. И мы 2025. постараемся And в этом уже наступившем году новые сценарии, this новые year, we обновления. will try our Клаб-ток best to и, bring you возможно, действительно updated и Club Talk повторять. formats. Эрик, Леонид Eric Августович, and вам Leonid, слово. over to you. Благодарю. Я так понимаю, что я подключился первым. Thank you very much. I think I was the first to connect, so I can start talking. I would like to congratulate everybody, starting from Guram and to everybody whose names got mentioned today. Well, you know, it is really, really valuable when коллеги и руководители, сотрудники, a которые company has people who have been with us from basically the first day. And that is a testament to the fact that we have a much deeper relationship. We're not just colleagues. We are like family. We are like relatives. And we've been living together for 27 years. I would like to wish all of you that in your life, all of your colleagues and all of your managers become part of your family, a family that you can rely on, a family that you can trust in, and a family that you can always come to openly and sincerely discuss anything that's on your mind. And let me conclude by saying that we were all born to be happy, but this happiness is in our hands. So it comes down to our personal choice. And I choose to be happy and so to have harmony in my life. And I wish the same for you. All the best in 2025. Спасибо, Эрик. Окей. Леонид Августович. Thank you Я very much, перехватываю, да? Eric, and over to you, Leonid. Перехватываю. Okay, thank you very Спасибо, much, спасибо Eric. за Thank микрофон. you for giving me the mic. Друзья и So, dear коллеги. friends, dear Да, ну, colleagues, я, I would честно говоря, like потрясен to say that I нашим was мероприятием, absolutely клаб-током, amazed by потому today's что Club вот Talk. в первый Well, час first of all, это получилось because даже не час, а час during the 10. first hour, and it wasn't the first hour, it was 1 hour, 10 minutes. Руководителя самого высокого And ранга говорили we о were таких talking больших about вещах. such important И я things. тогда тоже очень хочу завершить той миссией, которая у нас So появилась I в would like to 2003 conclude году. by talking about the В свое mission время that we got вы in знаете, да, вот видите, Гурам 27 лет. 2023. Но Guram, оно у you нас know, you've получилось как бы known me for неофициально начать. 27 Мы years, начали but наше дело в unofficially we 97 году. started our business in Я помню, 1990. как первый месяц, на который мы отчитались, это был август I 97 remember it года. was back in Я помню, August это были of мои 2000 баллов, 1997, которые я сделал. and И мы там I создали did my первый месяц 2000 бизнеса. points. And that was Вот, the и first смешно month of the тогда, и business. как-то And вау, неужели это wow, было I так can't even получилось так imagine какое-то короткое that время. it Пришел Гурам, was so long ago. And then I remember when Guram joined us, he was almost пришел к нам. one of the first employees Но who joined что us. я But хочу what I сказать, в wanted to течение say ряда is лет that for a number of нашего years, развития well, меня the наши company лидеры одолевали. have been Одолевали growing and вопросом, developing. какая A же у lot нас of the миссия. Вот у managers всех came есть up to миссия, me and а у they've been нас нет asking миссии. me, И я отбивался и говорю, what ну, ребята, вот is у нас есть what прекрасное is дело, мы его our делаем. mission? Просто миссия. And Я I не понимал, really что я didn't не понимал. understand them, И мне what our казалось, что mission я should даю be. I don't think I even как thought about миссии. И вот как получилось это, то, о чем я сейчас скажу, это абсолютно реальная ситуация. Как сейчас помню. У нас And когда-то был I офис на remember we Первомайской had an улице. office at the Июнь Первомайskaya месяц, street in Moscow. And remember, it воскресенье, не was помню June. какое число. Я It was сидел a в салоне, у Sunday, нас and I есть was золотой sitting мастер Галочка down and I was Савинская. talking Она to our golden была executive, Galina Savinskaya. It хороший was там товарищ her тогда. there with Вот, a и good все friend of hers. So we were sitting down and вдруг я говорю, talking стоп, about things. And then I мне told her, нужно just отбежать wait a в свой стол, minute. мне нужно записать I эту have миссию. to У меня write down
around the mission of the company. And, just like that, Вот она the прилетела, и idea of a её mission came взяли, into my и head. знаете, So эту миссию никто I wrote it никто down, не and отменил по this сей день. mission Надеюсь, is наверное, still будет valid and всегда. will probably still Просто remain the в mission of the качестве company. миссии, It will которую, be знаете, нужно вот кому-то a сказать, чем ты mission. So занимаешься, when you она очень need to tell непростая. somebody what it is Миссия that you эта do, звучит совершенно and it's not that Наша straightforward. миссия And the Coral mission of Club Coral Club is продвижение to идеалов advance доброты, the справедливости, ideals of используя компанию как kindness and инструмент. fairness, using the company Компания великий инструмент, потому что as an великие instrument, and our изменения мы company делаем. is Мы меняем a жизни great людей instrument. во всех странах, где мы только And we change the оказываемся lives и of говорим, all именно of the это people делает in all of the или по-другому, countries. неважно. Вот я бы очень хотел, чтобы вы запомнили эту миссию и I понимали want all of you реальное to наше remember предназначение this здесь, mission вот so you здесь. Я understand хочу вам so пожелать what it is that we're doing and why удачи, we're doing it. I would like to wish all of you продвижения именно этой миссии the в good вашей luck. жизни. Please advance this Всего mission самого доброго. in your Да, work спасибо, and in your Александр, personal большое. life. На Thank you самом деле, very вот much, это Leonid. такое, напутственное слово давали, So сказали, when что you welcomed четвертый us, you квартал also said that it's not just about the fourth quarter or not about 2024. And I think becoming a better version of myself or ourselves is something about 2025. Georgi, I do apologize, but this is a message that I want to stay with you forever. So be a better version of yourself. This is a lifelong mission. It's not just for 2025. This is something that should stay with you for the entire life. Маленькую корректировочку. Благодарю. Thank you very much. And as the host, as the organizer of Club Talk, I would like to thank all of the people who stayed with us to the end. And that's more than 330 employees. Have the best day, the best evening, or have the best morning. And we will see you in a couple of months to talk about the results of the first quarter of 2025. And now let's give a big hand to Georgi and to the entire team who have organized this fantastic event. Thank you. Thank you very much and all the best.